చాక్లెట్ తింటున్నావా? నాకు ఆకలేస్తుందక్క, అందుకే తింటున్నాను. నీకు కావాలా? తీసుకో. నీకు చాక్లెట్ గురించి చెప్పనా? చెప్పు. చాక్లెట్ అంటే ఇష్టమా? నాకు చాలా ఇష్టం. ఫ్రెండ్స్, మీకు తెలుసా ఈ చాక్లెట్ దేని నుండి వస్తుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు? కోకో ట్రీ నుండి వస్తుంది. అంటే ఇది కూడా టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూటే కదా. చాక్లెట్ హిస్టరీ గురించి తెలుసా మీకు? నేను చెప్తాను, ఓకేనా? బట్ ముందుగా లైక్, సబ్స్క్రైబ్, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఫ్రెండ్స్, కోకో ట్రీ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? కోకో ఫ్రూట్ లో బీన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఈ బీన్స్ నే రోస్ట్ చేసి చాక్లెట్ గా తయారు చేస్తారు. మేయా అని కోకో బీన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బీన్స్ ని రోస్ట్ చేసి దాంట్లో షుగర్ యాడ్ చేసి లిక్విడ్ లా తాగేవాళ్ళు. అది చాలా చేదుగా ఉంటుంది, తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మీకు? తర్వాత ఇప్పుడు మనం తినే చాక్లెట్ లా వాడేవాళ్ళు. ఫస్ట్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలుసా ఫ్రెండ్స్? 1847 లో వచ్చింది. దాని పేరు చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ. ఒకప్పుడు చాక్లెట్ ని కరెన్సీలా కూడా వాడేవాళ్ళు. అంటే అప్పుడు చెట్లు కాసేవన్నమాట. కోకో బీట్స్ ఇస్తే మనకి కావాల్సిన వస్తువు దొరికేది ఫ్రెండ్స్. చాక్లెట్ లో 3 టైప్స్ ఉంటాయి, తెలుసా మీకు? దాన్ని షుగర్ ఇంకా కోకో సీడ్స్ తో తయారు చేస్తారు. క్యావిటీస్ నుంచి కాపాడుతుంది. ఈ డార్క్ చాక్లెట్ ని వంటల్లో వాడతారు. ఇప్పుడు బ్రౌన్ చాక్లెట్, మనం తింటున్న చాక్లెట్ ఫ్రెండ్స్, దాన్ని కోకో బీట్స్, మిల్క్ ఇంకా షుగర్తో తయారు చేస్తారు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మిల్క్ చాక్లెట్ లో మిల్క్ అండ్ షుగర్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తారు. మనం దీన్ని మన ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ysdkiddie లో మేము చాలా అప్లోడ్ చేస్తాము. మీరు దాన్ని కావాలంటే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఓకేనా? లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.